Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn new chapter which is chapter 5 hydrocarbon. Okay, so chapter 5 can be divided into two subtopic, chapter 5.1 alkane and 5.2 alkene. Okay, so in this video we are going to focus on chapter 5.1 alkane. Learning outcome that we will cover in these videos are you should be able to define and classify hydrocarbon into aliphatic and aromatic, saturated and unsaturated hydrocarbon. And then next, you should be able to draw structure and name alkane compound according to IUPAC rules for straight chain and branch alkane. For parent chain, carbon less than or equal to 10. Okay, for cyclic alkane, I will cover in the next video. Alright, so let us proceed. Introduction to hydrocarbon. Okay, hydrocarbon contain only carbon and hydrogen. Okay, I'm sure that you have heard of this word. Okay, so hydrocarbon can be classified into two main types, aliphatic and aromatic. Okay, so aromatic, nanti kita tengoklah untuk apa, aliphatic apa. Okay, and then these hydrocarbon can also be classified into saturated and unsaturated. Okay, so jom kita tengok aliphatic dulu. Aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon can be divided into three major group, alkane, alkene and alkyne. Okay, all single bond, the alkene double bond, alkyne triple bond. Okay, so what is aromatic? Aromatic hydrocarbon usually contain aromatic compounds such as benzene ring. Okay, so kalau ada benzene ring, usually itu aromatic hydrocarbon lah. Okay, and then saturated hydrocarbon pula apa? Ini zaman sekolah menengah saya sudah dengar dah. Saturated hydrocarbon contain only carbon-carbon single bond and no multiple bond. That means tak ada carbon-carbon double bond, tak ada carbon-carbon triple bond, only single bond. Okay, it is said to be saturated because it has the maximum number of hydrogen atom. Okay, so dulu masa zaman saya sekolah, saya always wondering why we call it as saturated. Apa yang saturated? Saturated kan tepu kan? So yang saturatednya adalah hydrogen atom tu yang banyak. Okay, so that's why dia nama dia saturated hydrocarbon. Okay, example of saturated hydrocarbons are alkane and cycloalkane. Okay, semua single bond. And then unsaturated hydrocarbon pula contain multiple bond. Okay, multiple bond that means it can be double bond or triple bond. Kalau ada double bond, example of molecule dia adalah alkene lah. Okay, cycloalkene pun boleh. Kalau triple bond, alkyne and kalau double bond, arene. Okay, alright, arene tu benzene ring lah. Okay, so next kita tengok alkane. Okay, so introduction to alkane. Okay, alkane adalah saturated hydrocarbon. Baru tadi kita discuss sebab all the carbon-carbon bond dia adalah single bond. And then in chapter 4, we have learned that alkane tak ada functional group. Okay, and then general formula for alkane adalah CnH2n plus 2 whereby n must be greater or equal than 1. That is for straight chain alkane lah. Okay, tapi kalau dia cycloalkane, dia cyclic structure, dia minimum dia carbon dia mesti 3 lah. Sebab kalau 2 carbon je macam mana nak jadi cyclic kan? Okay, and then cycloalkane and alkene are isomeric. Isomeric here means the number of carbon and hydrogen dia sama untuk cycloalkane dan alkene. Okay, so ini adalah example of alkane, methane, pentane, okay, and then 2-methyl propane, cyclopentane. Okay, so kalau kamu tengok ada nama-nama ni, maybe some of you know how to give name, maybe tak tahu. Okay, so kita go through one by one. Okay, so IUPAC Nomenclature of Alkane. IUPAC ni adalah satu badan yang bagi nama untuk alkane ni lah. Okay, so kalau kamu pergilah negara mana pun, the way we use IUPAC Nomenclature ni should be the same. Okay, dia ada dua nama, IUPAC and common name. Okay, common name adalah nama yang dipanggil yang bukan IUPAC lah, kiranya mungkin negara ni common name lain, untuk compound ni negara lain compound tu common name dia lain. Okay, so IUPAC name adalah yang standardized. Okay, right, and then the first thing before you learn how to give name adalah you kena hafal this one. Okay, so you should know that
methane, okay, ataupun one carbon, mat lah, mat, add untuk 2 carbon, prop 3 carbon, boot 4 carbon and so on. Okay, kena boleh ingat benda depan ni. Okay, and then once kamu ingat, ikut kesesuaian lah. For this one is alkane, so the mat tadi jadi methane. Okay, add jadi ethane. Okay, prop jadi propane. Kalau dia alkene nanti kita akan tukar belakang ni lah jadi ethene, propene, butene. So dia macam tu. Okay, alright. So hafal. And then next kita tengok ni pula. How to write correct IUPAC nomenclature for alkane. Okay, so it is important for you to learn how to determine the correct IUPAC name for alkane. And then sebab after this alkene ke, alcohol ke, the basic concept is still the same. Cuma kita add on a few new things. Itu je. Okay, so kalau kamu boleh kuasai ni, that's mean okay lah for the rest of this semester. Okay, so find the longest continuous carbon chain. Okay, first thing, before kamu bagi nama, no matter how expert you are, okay, kalau even saya pun, I will always look for the longest continuous carbon chain. Okay, the keyword is longest continuous. Okay, dia bukan sahaja yang paling panjang tapi dia mesti bersambung. Okay, and this longest continuous carbon chain will become the parent name. Dia akan jadi nama yang paling hujung lah, nama bapa dia. Okay, so if two different chain of equal length are present, choose the one with the greatest number of substituent. Kadang-kadang kamu punya carbon chain tu ada dua arah. Kiranya satu arah ke kanan, satu arah ke atas. Tapi total bilangan carbon chain dia sama. Longest carbon chain dia sama. Okay, so pilih yang laluan yang substituent dia paling banyak. Okay, substituent tu adalah side chain lah. Okay, substituent tu. Okay, and then identify and name substituent. Okay, so kena check lah. Oh, substituent ni nama apa, nama apa, nama apa. Okay, so nanti name of the substituent on the next page. Kita tengok dulu the next step. After you identify the name of the substituent, you need the carbon atom in the parent hydrocarbon is numbered. Okay, so you have to give number to the carbon atoms dalam parent hydrocarbon tu. Okay, so macam mana nak bagi number? Kita tak bolehlah suka hati nak start dari kiri, start dari kiri, start dari kanan, start dari kanan. Dia ada keadaan dia. Okay, so you have to start from the end of the chain which give the substituent the lowest possible number. Okay, kamu ada substituent. Make sure your substituent tu dapat number yang rendah. Okay, kalau kamu start counting from your right, akan bagi your substituent tu number yang lebih rendah berbanding kamu kira sebelah kiri. So, you have to start counting number 1 from your right. Okay, so itu salah satu rule. Tapi ada banyak lagi rule. Kalau 2 or more substituent kamu ada. So, setiap substituent tu mesti ada number. Yes, betul. Dia mesti ada number. And then kalau ada 2 or more substituents that are identical. Okay, ini kita dah jumpa juga dekat topik isomer hari tu. Ada, let's say lah kamu ada 2 substituent identical. For example, methyl ada 2 kali. So instead of mention the word methyl 2 kali, we will use prefix such as di. Okay, dimethyl to show that there are 2 methyl actually. Okay, kalau ada 3 methyl, trimethyl. Kalau ada 4, tetramethyl. Kalau ada 5, penta. Kalau ada 6, hexamethyl. Dia macam itulah and so on. Okay, so not limited to methyl sahaja. Ethyl ke apa ke benda, semua substituent boleh guna di, tri, tetra, penta, hexa ni. Mengikut bilangan substituent yang sama tu. Okay, alright. And then the substituent group should be listed alphabetically. Okay, later on when you want to give name, let's say lah kamu punya substituent tu ada yang nama methyl, ada nama ethyl. So M dengan E, which one come first? Okay, methyl, ethyl. So obviously E lah dulu kan. Okay, so kita akan letak nama ethyl di depan. Lepas tu baru methyl, lepas tu baru nama parent dia. Okay, sebab kita akan susun ikut alphabetically. Alphabetically means huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu lah. Okay, and then in alphabetizing, the prefixes di, tri, tetra, sec, third, ignore. Okay, ingat tak tadi saya cakap, kalau macam ada 2 substituent yang sama, we will use the word dimethyl. Okay,
So, dekat sini, dalam nak determine dia punya alphabetical order, kalau the word prefixes di is used di depan, kita tak tengok D, tapi kita tengok M. Okay, so sama jugalah try. Kalau try metal, bukan tengok T, tapi tengok M. Okay, tetrasected pun sama. Tapi kalau untuk cyclo, iso dan neo, contohlah, kamu ada cyclopropane. Okay, kamu tengok dekat C, bukan tengok dekat P. Okay, so tengok dekat C. So, isopentyl lah. So, contohlah kan. Okay, so kita akan tengok huruf I. Neopentyl, kita akan tengok huruf N. Okay, so itu untuk alphabetical order. This is bila kamu nak tulis nama nanti. Okay, and then if the location of two different substituents is the same from both ends of the main chain, assign the lower number to the first substituent with lower alphabetical order. Okay, maksudnya kalaulah kamu kira dari kiri, kamu jumpa number 1, 2, 3, jumpa substituent. Dari kanan, 1, 2, 3, jumpa substituent juga. Okay, so dari mana nak start? Okay, sebab dua-dua number 3 jumpa substituent. So, kamu tengoklah antara dua substituent tu, nama dia yang mana? So, kalau satu substituent metal, satu ethyl, kita akan prefer untuk lower number untuk E itulah instead of M. Okay, sebab kita kena bagi lower number to first substituent yang ada alphabetical order yang lebih rendah lah. Okay. Alright, and then last kali barulah state the position of the substituent and name the hydrocarbon. I know that it's complicated. Okay, so kita cuba example. Nanti lama-lama kita dah macam boleh absorb lah all this thing here. Okay, so let us look at name of substituents. Tadi saya cakap ada banyak substituent kan. Okay, so our substituent yang common adalah this one. Carbon substituent ni lah. Okay, so this one in the form of condensed structure. Ini dalam bentuk skeletal. Tapi benda dua ni sama sahaja. Okay, so start with CH3. Ni dash ni means dia bonded dengan parent lah dekat sini. Okay, so parent bonded with CH3. So CH3 satu carbon kan methane. Bila dia jadi substituent, we call it as methyl. Kita ubah semua jadi YL. The same goes for this one. CH2, CH3. Bila dia jadi substituent, ethyl. Okay, CH3. Ini ada 1, 2, 3 carbon. So, ini sepatutnya propane tapi dia jadi N-propyl. Okay, N here to indicate that normal je lah. Okay, so kalau nak bagi nama, kita tak perlu guna pun N tu. Kita just guna propyl je. Okay, and then isopropyl. Okay, ini dah complicated sikit. You have to remember isopropyl. Okay, so cara saya ingat isopropyl adalah sini adalah dia punya parent chain. Okay, so this parent chain will bonded with CH and then CH3. Lepas tu atas ni CH3. So, pembahagian, saya ingat iso tu maksudnya same Greek word I think. Okay, same tu maksudnya pembahagian dia sama rata. Kalau kamu tengok, this carbon yang bonded to parent ni, ada CH3 kiri, ada CH3 kanan. Okay, so kiranya samalah kiri kanan CH3 macam tu. Okay, and then butyl pula. Butyl means 4 carbon lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so N ni sama juga normal butyl. Okay, kita guna butyl je. Okay, and then we also have isobutyl. Okay, so isobutyl beza dengan propyl, dia ada 4 carbon lah. So, carbon 1, 2, 3. Okay, and then 4. Alright. Okay, so ini pun sama juga. Dia kalau kita lukis skeletal, kita boleh tengok kat bawah ni lah. Okay, isopropyl, ini parent dia. Okay, over here parent dia. Okay, parent bersambung dengan this carbon. Okay, and then carbon ni, and then carbon ni. So, bentuk dia macam V lah, this one. Tapi, untuk isobutyl, dia more like Y. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, so kalau kamu tengok pembahagian dia, kiri kanan CH3. Ini pun sama, kiri kanan CH3. So, sama rata. Iso tu sama. Okay, and then next one is third butyl. Okay, third mean tertiary. Okay, dekat mana yang tertiary? Ini kan parent chain is bonded to this carbon here. Okay, this carbon yang tengah ni actually adalah tertiary carbon sebelum dia bonded lah. Okay, sebab apa tertiary? Sebab ini ada 1 carbon, 2, 3 carbon.
Okay, so that's why nama dia third butyl. Okay, there are 4 carbon, 1, 2, 3, 4. And then carbon yang bonded with parent tu adalah carbon yang tertiary. Okay, and then sec butyl. Sec here adalah secondary. Okay, so secondary, kenapa secondary? So maksudnya kali ni kita ada butyl means kita ada 4 carbon. Tapi carbon that bonded to parent adalah carbon yang secondary, which is this carbon here. Okay, so ingatlah itu cara. Ingat. Kamu kena hafal semua ni ya. Sebab kalau soalan suruh kamu draw third butyl apa-apa parent dia, then you should be able to draw. Okay. Alright. Kalau dalam bentuk skeletal, tadi kita dah tengok iso dengan isobutene and isopropyl. So next third butyl. Third butyl simbol dia macam cross. Okay. Sebab dia macam ni lah. Okay. So ada 1 carbon, 2, 3, 4. Okay, and then set butyl dia 1, 2, 3, 4 juga. Tapi carbon yang secondary itulah yang bonded with parent. Okay, and then we have neopentyl. Neopentyl tak ada dekat sini. Tapi over here ada. Okay, dia ada pentyl kan. 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that is neopentyl. Okay, so itu kalau carbon substituent. Okay, kita ada lagi. Ada common carbon substituent. Okay, so ini neopentyl dalam bentuk expanded yang macam tadi. Okay, so next one, benzyl. Okay, kita cuba tengok dua ni. Okay, beza dia apa? Beza dia, ini parent dia bersambung direct dengan benzin. Benzin seketul sahaja. This is what we call phenyl. Okay, so that maksudnya benzin seketul sebagai substituents, we call it as phenyl. Okay, but if you have benzene together with CH2, lepas tu CH2 ni bonded to parent. Okay, so kiranya substituent kita kali ni adalah ini. So, nama dia benzyl. Okay, student always confuse benzyl with phenyl. Okay, phenyl is benzene alone. Okay, so benzyl is when benzene bonded to CH2 and then that CH2 bonded to parent. Okay, next one, cyclobutyl, cyclopropyl. Okay, ini bila you have this cyclic structure, tapi this cyclic structure bukan parent, so dia akan jadi pil-pil belakang lah nama dia, okay. So, cyclopropane sepatutnya, tapi jadi cyclopropyl. Cyclobutane jadi cyclobutyl and so on lah, tak kisahlah berapa carbon pun. Okay, right, so that is carbon. Next, kita pergi kepada halogen pula. Halogen pun boleh jadi substituent. Okay, so kalau substituent fluorine, kita tak panggil fluorine, kita panggil fluoro. Tengok ejaan fluoro. Okay, bukan fluoro. Okay, and then chloro. Okay, bromo, iodo. Okay, and then ada common substituent such as OH, kita panggil dia hydroxy. Kalau NH2 bonded to parent, kita panggil dia amino, cyano, CN, cyano, NO2, nitro. Ini bila dia jadi substituent lah. That means over here dia bonded with parent. Okay. Alright, so kita dah hafal dah name of substituents. So next kita tengok example. Okay, so there are 4 example that I'm going to show you. 1, 2, 3, 4. And the rest, saya nak kamu apply sendirilah apa yang saya dah ajar. Okay, so let us start with example 1. Okay, this structure looks very complicated, but don't worry, just follow our first step, iaitu we have to determine the longest continuous carbon chain. So, cubalah kira. So, let's say lah we want to go this way. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bukan straight macam tu je. Kita boleh naik atas juga kan, sebab continuous kan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tadi 5 ni 7. Okay, 7 lah menang kan. So, what if we go the other way? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 juga. Okay, kalau kita pergi jalan lain, mana lagi jalan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So far yang kita kira, kalau dari sini pun 1, 2, 3. Ini tak boleh lah. 4, 5 juga. Okay, so maksudnya the longest yang kita kira so far adalah 7. Okay, tapi ada 2 jalan. Perasan tak? Tadi. Okay, kita tulis. Saya tulis pakai pen lah. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And another way adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so jalan mana nak pilih? Okay, nak pilih yang bawah ke, yang biru ke, nak ambil yang
merah. Okay, so kalau kita ambil yang biru, ada 1, 2, 3, 4 substituent. Okay, sebab rule kita yang pertama tadi cakap, kalau kita ada 2 different chain of equal length, choose the one with the greatest number of substituent. Kalau kita ada 2 arah yang kita boleh kira, dapat 7 carbon longest dia, dan arah tu berbeza. Okay, so kita kena pilih laluan yang paling banyak substituent. Okay, so back to this one. Kalau kita pilih yang biru, kita ada 4 substituent. Kita ingatlah. Okay, then what if we choose the other way, yang merah? Okay, kalau yang merah this way, kita ada 1, 2, 3 substituent. Okay, kalau yang biru tadi ada 4 substituent, yang ini ada 3 substituent. So, which one kita nak pilih? Kita kena pilih yang lagi banyak substituent. So, that means kita akan go for yang biru. Okay, so untuk mengelakkan kekeliruan, saya dah padam semua yang related tu merah. So, yang saya highlightkan biru ni adalah dia punya parent dia. And then, next thing adalah kita kena identify name of the substituent. Okay, ini saya step yang kedua kan, kamu boleh refer sendiri. Okay, so this substituent here since consists of 1 carbon only, so nama dia methyl. Kita dah discuss tadi. So ini pun sama, methyl. This one 2 carbon, so ethyl. Ini 1 carbon, methyl. Okay, and then our substituent pun dah ada dah position dia, number dia. So, we can start to write the name lah. Okay, tapi ingat bila kita nak tulis nama, we have to follow alphabetical order. That means instead of mentioning methyl dulu, kita kena mention ethyl dulu. Okay, so this ethyl is at carbon number 3. So, 3 ethyl. Okay. Untuk methyl ada 1, 2, 3 methyl. So, kita boleh guna prefix try to mention that there are 3 methyl. Okay, cuma kena mention position lah. Okay, so kita punya methyl is at carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 5. So, dash 2, 4, 5, trimethyl. Okay. So, trimethyl apa? Okay, parent kita adalah 7 carbon tadi. Okay, so parent consists of 7 carbon. 7 carbon adalah heptane. Okay, so trimethyl heptane. Itu je name dia. Okay, cuma saya kat sini saya nak bagi tahulah. Okay, so bila nak dash, bila nak koma. Okay, so tips dia adalah between number and huruf, kita dash. Okay. Between, ini sama jugalah huruf and number, kita dash. Tapi number dengan number, kita akan koma. Okay, ini pun sama. Number and number, koma. Number dengan huruf, dash. Okay. Alright. And then huruf dengan huruf, mesti rapat-rapat. Tak boleh ada space. Okay, cannot have space. Kalau kamu tengok mana ada space ini. Okay. Alright, so that is for example 1. Let us go for example 2. Okay, for example 2, kita macam biasalah cari parent, the longest carbon chain. Okay, so parent dia kalau ikut ni logik 1, 2, 3. Okay, if we go the other way around, 1, 2, 3 juga. Okay, kalau dari bawah pun, 1, 2, 3. So, tak kisahlah kalau macam tu, saya ambil yang tengah ni sebagai parent. Okay, so maksudnya atas ni, 2 ketul ni akan jadi substituent. And this substituent, the name is methyl. Okay, and then where should we start numbering? We can start anywhere lah sebab if you start number 1 here, 2, 3, your substituent carbon number 2. If you start the other way around, 1, 2, 3, sama juga your substituent is at carbon number 2. So, tak kisahlah. Okay, so kita start from sini. Alright, so nama kita akan jadi 2, 2. Okay, there are 2 methyl. So, we can use the prefix di, okay, to show that there are 2 methyl. Dimethyl propane. Okay, parent dia propane sebab ada 3 carbon. Okay, so 2 here to indicate that ada 2 methyl and there's
2 methyl berada pada carbon number 2. Okay, so example 2 is quite easy, right? Okay, so next kita go to example 3. Nah, kau panjang. Okay, so panjang benar ni. Okay, so kita nak start longest carbon chain. Itu the first step. Okay, so let us try. So let's say this carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kalau kita ambil straight je 9. Okay, kalau kita naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga. Okay. Then, kalau kita the other way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak cukup panjang pula. Okay, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Lagilah pendek kan. Okay. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh juga. So, 9 lah yang paling panjang. Okay. So, yang straight ni akan jadi parent. Okay, so parent kita ada berapa carbon? Kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, that's mean parent kita nonane. Okay, 9. Okay, and then we have 1, 2, 3 substituents. So, ini adalah methyl because 1 carbon. Ini pun methyl. Okay, so ini 2 carbon, ethyl. Okay, kalau ikut numbering saya start dari kiri kan tadi kan. Okay, maybe I should reconsider that. Because setelah saya identify the substituent, I realise that this substituent is closer to the right. So, saya padam saya punya numbering. Okay, I will start counting from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Okay. So, kalau saya start dari kiri, my first substituent is at carbon 3, my second substituent is at carbon 4, methyl saya yang seterusnya is at carbon 7. Okay, better lah daripada before this kan. Before this, 3, 4, 5, 6, 6, and then 7. 3, 6, 7. Okay, yang ni 3, 4, 7. Better. Okay. So, kita boleh bagi nama lah. Okay. And then, follow alphabetical order masa nak bagi nama. Since we have substituent ethyl, E come first before M. So, kita sebut E dululah. So, 3 ethyl. Okay, and methyl kita ada 2. So, methyl at carbon number 4 and carbon number 7. Ada 2, so kita guna dimethyl. Okay, and then parent kita adalah nonane. Okay, 9 carbon. Okay, so 3 ethyl, 4, 7 dimethyl nonane. Okay, and then another thing adalah saya nak remind balik lah. Okay, okay, walaupun ada dimethyl, kita tak tengok huruf D masa determine alphabetical order. Kita akan tengok M. Sebab di, tri, tetra, sec and third, kita tak pedulikan di depan, kita tengok yang belakang ni. Okay. Alright, so that's why E dulu baru M. Okay, so that is example 3. Next, I will show example 4. Okay, example 4. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, longest carbon chain dia 6. Kita dapat that way. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga, 6 juga. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 6 tadilah yang the longest one. Okay, so yang straight chain is the parent. Okay, and then kita nak start counting number 1 dari mana ni? Dari kiri ke dari kanan? Sebab kalau kamu kira dari kiri, 1, 2, 3, jumpa substituent. Okay, 4, 5, 6. Kalau kamu kira dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga. Carbon number 3, kamu jumpa substituent. Okay, so inilah another rule yang saya cakap tadi. Okay, so if the location of two different substituent is the same from both end, okay, so maksudnya kedudukan substituent tu kalau kamu kira dari kiri, nombor 3 jumpa substituent, dari kanan pun nombor 3 jumpa substituent. So, kena pilih number yang bagi first substituent tu yang first lower alphabetical order. Faham ke?
Okay, so kiranya substituent kita sekarang ada metal, ada etal. Okay, so M dengan E yang mana dulu? E lah kan? Okay, so kita lebih prefer untuk pilih yang substituent yang bagi etal ni yang number yang lebih rendah. Okay, which is start counting dari kanan. Kalau kita start dari kiri, metal dulu kan? So, metal number 3, etal number 4, kita tak nak. Kita nak E tu number yang lebih rendah. Okay? Alright, so the answer is 3 etal, 4 metal. Parent dia, longest dia adalah 6, so hexane. Okay? So, saya dah tunjuk kat kamu for example. So, now is your turn to complete this. Okay, cuba buat start with the longest continuous carbon chain. Okay, and for this one, nama yang diberi ni nama yang salah. Okay, tapi you can still draw. Okay, so tips nak draw, saya bagi tips kat sini, start from parent. Okay, start drawing the parent dulu. After that, baru masukkan substituent ni dekat parent. Okay, nama yang diberi sebelum ni salah. So, ada nama yang betul. So, bagilah nama yang betul setelah kamu draw tu, bagi nama yang betul. Okay, sama juga for this one. Draw butane dulu, parent. And then, masukkan substituent. Lepas tu, bagi nama yang betul. Right? So, I think that's all for the first video for this chapter. Thank you.